আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ড, সবাই কেমন আছেন? আই হোপ আপনাদের মাঝে আজকে একটি নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হলাম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা কীভাবে এরকম একটি ফটো এডিটিং করবেন লাইটরুম অ্যাপস ব্যবহার করে। তো অ্যাপসটি আপনারা গুগল প্লে স্টোর অথবা যে কোনো অ্যাপ স্টোরে পেয়ে যাবেন। আর ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লাইটরুম অ্যাপসের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, ওখান থেকে আপনারা অ্যাপসটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমার ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, ওখান থেকে আপনারা আমার ফেসবুক গ্রুপে ফেসবুক পেজে অ্যাড হতে পারেন। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের টিউটোরিয়ালটি। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. তো ফ্রেন্ডস, ফটোটা কিন্তু এডিট হয়ে গেল। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টসে জানিয়ে দিবেন, আর এই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো দেখা হচ্ছে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।